Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Priscilla Maria Asis Hornai dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Dalam video ini saya akan membacakan profil singkat dari mata kuliah Oral and Literal Reading yang saya ampuh pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya akan mulai dengan deskripsi dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam membaca teks secara lisan atau oral reading dan memahami isi bacaan secara literal atau literal comprehension. Mahasiswa akan mempelajari teknik membaca nyaring yang efektif, melatih pelafalan, intonasi, dan ekspresi, serta mengembangkan kemampuan memahami informasi eksplisit dalam teks bacaan. Melalui pendekatan praktis dan reflektif, mahasiswa juga akan belajar membedakan antara berbagai jenis bacaan, serta mengidentifikasi ide pokok, detail penting, urutan kejadian, dan hubungan sebab akibat dalam teks. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah ini yaitu lulusan program studi pendidikan bahasa Inggris menunjukkan sikap kerja keras, ketuntasan, komitmen, serta saling percaya dalam menguasai konsep teoritis dan prinsip dasar pengajaran bahasa Inggris atau ELT, dan mampu beradaptasi dan berinovasi dalam menerapkan ilmu kebahasaan dan kependidikan dalam konteks masyarakat multikultural, baik di tingkat lokal maupun global, serta berperan aktif sebagai warga dunia yang berwawasan global. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu yang pertama menentukan topik dan jenis bacaan sesuai tujuan literasi literal dan lisan. Kedua, mengidentifikasi ide pokok dan informasi eksplisit. Ketiga, membaca nyaring dengan pelafalan dan intonasi yang baik. Keempat, menganalisis struktur kebahasaan dan kosakata penting. Kelima, menyajikan hasil pemahaman secara lisan dan tertulis. Keenam, bekerja sama dalam proyek oral reading secara kreatif. Dan yang ketujuh, menunjukkan sikap profesional selama proses pembelajaran. Materi pembelajaran untuk mata kuliah oral dan literal reading ini terdiri dari previewing dan predicting text, skimming dan scanning, identifikasi ide pokok dan detail eksplisit, analisis struktur teks dan kosakata, membaca nyaring dengan ekspresi, merangkum informasi literal, serta presentasi kelompok dalam bentuk reading circle. Sistem atau mode pembelajaran berlangsung secara tatap muka dengan pendekatan praktis dan reflektif, mencakup diskusi interaktif, latihan individual, kerja kelompok, dan juga presentasi. Metode pembelajaran terdiri dari ceramah dan diskusi interaktif, think, pair, share, praktik membaca nyaring, analisis teks, dan latihan literasi, peer feedback, dan juga presentasi kelompok. Untuk interaksi antara dosen dan mahasiswa akan terjadi melalui diskusi kelas, tugas mandiri dan kelompok, serta umpan balik langsung dalam praktik membaca dan juga presentasi. Tugas dilakukan secara bertahap dengan ruang untuk refleksi dan juga peningkatan. Sistem penilaian untuk mata kuliah ini mencakup 3 item, yaitu tugas, UTS, dan juga UAS. Untuk tugas itu sendiri akan diambil dari tugas kelompok ataupun tugas individual di dalam kelas berupa worksheet ataupun kuis. Untuk UTS sendiri terdiri dari pemahaman literal yang diambil 40%, dan juga analisis bahasa dan kosakata 30%, dan juga praktik membaca nyaring 30%. Untuk UAS atau final project-nya adalah presentasi kelompok teks yang dilakukan dalam bentuk podcast yang diambil 60%,
dan kemudian ringkasan individu 30%, dan sikap dan partisipasi 10%. Demikian profil singkat dari mata kuliah ini. Selanjutnya akan dibuatkan dalam sebuah video pembelajaran untuk salah satu pertemuan di dalam RPS. Demikian, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, dan salam sejahtera. Everyone, good afternoon. How are you? I'm pretty good. Okay, so today we're going to look at another topic, which is predicting. What is predicting? For me, I think predicting is memprediksikan sesuatu cerita. Okay, it's to predict a story. So it's to predict something, yeah. See forward something, yeah. See forward something in the future. Now, the same thing as well in reading. One of the strategies that you can use in order to understand a text is to predict the text first. Usually, when you start predicting something, what do you use to predict? Apa yang biasanya kita gunakan untuk memprediksi sesuatu? Yes. Pictures. Pictures. Good. Very good. Pictures. What else? Title. Very good. Very good. Okay. Ada lagi? Yeah. Membaca. So you read. Normally, what people do when they predict a text is that they can see the, like Laura said, they can see the pictures, or if there is no pictures, then we can see the title. Yeah. And then we can also predict by reading the first or the last paragraph of a text. Yeah, that's what we should normally do. Now, what kind of reading text have you encountered before and you feel like it's very impressive? It gives a nice impression to you. What kind of text? Adakah teks yang pernah kalian baca atau cerita yang memang meninggalkan impresi yang sangat bagus untuk kalian? The Secret Garden. That's good. Matilda. Yeah. For me, the book as I read for interesting for me is Alpha and Girls. Oh, Alpha and Girls. Principle of principles. Prince of Principles. Okay. What else? Filosofi teras. Filosofi teras. Okay. Sama apa itu stoicism. What's the next one? Sama yang terakhir itu apa itu stoicism. Okay. So students learn to evaluate reading tasks before they begin to read. This helps them to get ready to read deliberately and logically. And logically ini bisa juga strategically ya. Jadi kalau kita membaca, misalnya apalagi kalau kita adalah pembaca yang bukanlah pembaca aktif, maka kita harus membaca dengan strategi. Kalau tidak, maka otomatis kita baru di awal-awal kita sudah mengalami kebosanan ya, that's kind of thing. Kalian lihat ini ya. I have a picture here. Can you predict what is actually, so there's a picture and also the first paragraph and second, the first paragraph and last paragraph. Can you see it? Yes. Okay, can you predict from the picture or from the first and the last paragraph, what is the story about? So you mentioned about title, yeah? You mentioned about title, you mentioned about pictures, you also mentioned about some sentences that you can read in order to help you predict, yeah? Okay, so maybe can you see from this, maybe you discuss with the person sitting next to you, what is
actually the story is about. Yeah. Okay. Maybe from the back, one person. What do you think? What do you all think the story is about? A poor child. Okay, so because based on the picture, there is a little girl, yeah? Okay, good. Ada lagi? What else? So a poor girl. Ada perempuan yang anak kecil yang nangis, orang tersesat dan Anak kecil. anak kecil. A girl, ya. A little girl. Tersesat itu bahasa Inggrisnya apa? Lost, ya. So a lost little girl. Where do you think this is? Where do you think the location is? Yeah. Forest. Okay, very good. Kira-kira di mana lagi? Kebun binatang? No, ya. So what is this animal? Kangaroo. So probably we can predict, yeah, from this picture that Dot is the little girl, and of course this is the kangaroo, and probably this is related to a poor girl. Maybe she's lost in the forest, yeah, and she needs, and probably the kangaroo came to her. Now you can see, ya, biasanya kita kalau memang mulai melihat lebih dahulu kira-kira ini tentang apa, itu akan membuat kita lebih tertarik untuk membaca seterusnya. Tapi kalau misalnya kita hanya dipaksa untuk membaca teks itu sendiri secara, misalnya kalau teks yang banyak, ya, itu akan lebih membingungkan. Oke. So, yeah, so like I said earlier, a lack of foresight about the reading task can create difficulties for students. They may not consider why they are reading the text, they may not allow sufficient time for reading, or they may choose material that is too difficult. Seperti yang pernah jelaskan sebelumnya, kan, kita jelaskan bahwa kadang kalau kita membaca teks itu, kita tidak prediksi terlebih dahulu. Yang bisa terjadi adalah we may not consider why they are reading the text. Jadi biasanya kita kenapa ya saya baca teks ini kalau saya tidak prediksikan lebih dahulu, kan? Terus kemudian they may not allow sufficient time for reading. Kalau saya lihat ini sih kalau tidak kita prediksi, maka kita akan bingung. Ini kira-kira saya butuh berapa lama ya untuk membaca teks ini? Ya kalau kita sudah prediksikan kita bisa tahu oh saya butuh waktu berapa lama. Or they may choose material that is too difficult. Nah ini juga strategi prediksi ini bagus untuk kalau misalnya kalian ingin membaca sebuah teks dan kalian mau tahu ini menarik tidak, worth it tidak, perlu saya baca sampai habis atau tidak, do I need to read it until the end or not. Makanya orang baca di kalimat pertama saja, paragraf pertama atau paragraf yang terakhir. Yes, good. Oke, so kalau tidak ya kita akan menemukan beberapa kesulitan. So these difficulties can reduce the students' motivation and make them less likely to engage productively with the text. So during activity, students analyze the text and themselves as readers to understand. Tadi pertanyaan-pertanyaan kita bisa jawab, ya. Why you are reading this text? How difficult is the material? How long it will take you to read it? What kind of information is presented? What they should know when they finish reading. So what do I get after I read this? And sometimes, ya kan, ini untuk kita prediksi how long it will take for us to read it. Karena kalau kita lihat tadi Dot and the Kangaroo itu sebenarnya teksnya pendek, tapi bahasanya itu kadang ada orang yang mengalami kesulitan karena bahasa Inggrisnya terlalu susah misalnya. Jadi dia mungkin merasa pendek, tapi untuk benar-benar baca
dan memetik, mungkin itu it takes a lot of time. That's why it's important to predict what we are going to read. Okay, so here we're going to look at two strategies. Yeah, the first one is previewing and also predicting. Now, how previewing is one way to enter a text into the preview, titles, subtitles, visuals, or other text features. Predicting, make a prediction about the topic and purpose of the text. These predictions help students think about what they already know about the topic. Jadi ada dua hal nih. Kita preview ini kan kita melihat sekilas kan, lihat sekilas itu yang tadi gambar dan lain sebagainya. Nah, previewing ini tidak bisa kita lepaskan dari predicting. Jadi kalau kita predicting ini membantu kita untuk memprediksi. Jadi jangan ini bingung juga ya antara previewing dan predicting. Previewing kita melihat sekilas. Tadi previewing ini baru membantu kita, it helps us to predict something. Okay? The previewing and predicting process will lead students to a series of questions that will help them make an accurate prediction. The ability to access prior knowledge helps students develop critical schema that they can use to increase their comprehension. And kalian tahu tidak, apa yang kemudian bisa membantu kita untuk memprediksi satu teks adalah kita punya pengetahuan terhadap kita punya apa yang disebut dengan schemata. Jadi kita punya pengetahuan prior knowledge. Jadi misalnya tadi kalau kalian lihat Dot and the Kangaroo ya, if you see the Dot and Kangaroo, what does it remind you to? Are there any other stories that Dot and Kangaroo remind you to? Apa misalnya yang familiar dengan kalian? Cerita apa yang kira-kira mirip ketika kalian melihat Dot and the Kangaroo? Apa cerita bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, dongeng. Kalian ini pasti sudah zaman, sudah generasi TikTok. Apa lagi ya? Apa dongeng-dongeng yang kira-kira membuat kalian berpikir, bisa membantu kalian memprediksi tentang ini? Apa? Si kancil kan? Si kancil itu ceritanya itu seperti apa? Dia mengelabuhi buaya kan? Dia mengelabuhi buaya. Nah, dari situ kalian bisa misalnya di Dot and the Kangaroo ini bisa saja kalian memprediksi kok jangan sampai si kangaroo tadi itu jahat ya. Dia berniat untuk memakan, memangsa anak kecil tadi. Ataukah maybe this little girl is like kancil, she's smart and she can do something in order to escape from the forest. Those things will come up into our mind and it will become more interesting after we read the text and we see that oh ternyata prediksi saya salah, oh ternyata prediksi saya betul, oh ternyata iya kan jadinya lebih menarik ya, lebih oh tantang. Okay, so this is a picture. It's called, so there is a text from this picture, yeah? Albert's Last Bite. Okay, now I want you to discuss with the person sitting next to you. Very, very short, yeah, maybe 1 to 2 minutes, yeah? What do you think the text is going to be about? So this is the title, yeah. Okay, let's say we're given this title and also the picture, yeah. Albert's Last Bite. What do you think the story might be about? 1 to 2 minutes, yeah.
story is about? Seeing from the title and also the picture, yeah? What do you think the story is? Okay, let's discuss about it, yeah? Yep. Nikita Terakhir Albert. Okay, so what do you think? The story, what do you think the story is about? The text is about? Seorang orang tua, Mhm. bapak-bapak, Mhm. dia memancing Okay. karena judulnya live. Berarti otomatis target dari pancingan dari bapak tersebut. Okay. So ini basically about an activity of fishing, and so Albert is the one, the man on the picture, yeah? Yeah? Probably, yeah? Probably. So it's the activity of fishing, yeah? It's the activity of fishing. The last bite probably it's the man's last bite, yeah? Yes. Okay, yeah? We try see the text. Okay, coba satu orang baca. No? Once there was a big fish named Albert. He lived in an icy pond near the edge of a forest. Yeah. One day he was swimming around the pond when he swallowed a juicy worm. Albert knew it was a delicious worm, but he had just eaten it dinner. He swam very close to the worm and bit into it quickly. Anyway, suddenly Albert was pulled through the water and into a boat. He was very sad and wished he had been more careful. Okay. Oh. So Albert is, who is Albert actually? Fish. It's the fish. So we don't know, yeah, we don't know who this man is, yeah. So we don't know who this man is, but actually Albert was actually a fish who ate this little juicy worm from this man over here. So can you see the excitement ya ketika tebakan kita benar atau tebakan kita salah? Jadi, so this is the one of the useful things ya about predicting ya. Okay. Move on to that. Tadi ya kita sudah sebutkan soal previewing itu title, pictures, kalian sudah sebutkan ya. Authors itu penulisnya. Kadang ada kayak misalnya kalian kalau penulis, misalnya kalian sudah Agatha Christie misalnya, kalian berarti tahu ya. Oh, kalau dia punya yang menulis berarti dia ini genre-genrenya dia itu biasanya apa kayak begitu ya. Jadi kita tebak dari the author. And the other one is pay attention to names, dates, and figures. Read the first or last sentences. Kalau teksnya pendek. Tapi kalau teksnya panjang, maka you may read the first and also second paragraph. And here, when we preview a text, we make connection to the text using our prior knowledge. So prior knowledge itu sangat penting juga. Tidak mungkin kita tiba-tiba memprediksi saja sebuah teks tanpa punya latar belakang pengetahuannya. Kayak misalnya tadi Albert's last bite ya, when you were predicting about Albert's last bite, what comes up into your mind? So I have this class, other class, when I asked about to predict this picture, and they came up with, oh, so Albert is actually a sea monster. Albert is actually a sea monster.
probably he is a monster. He will turn into a big monster and all those kind of things. And then I asked, why do you come up with this prediction? Yeah, because I related to a film, a movie that I have watched. Jadi karena dia pernah punya prior knowledge gitu, maka dia kaitkan dengan itu ya. Biasanya akan sangat membantu. Tapi kalau misalnya kadang kita melihat, if we look at the text and we feel like, oh, it's not interesting at all, ya, then it doesn't really matter. Normally kalau sudah predict kita merasa tidak akan penting lagi, ya sudah kita tidak akan baca lagi gitu. Itu juga hal yang sangat baik. Okay, can someone stand over here? Let's say 1, 2, 3 ya. 3 persons, siapa yang mau? 3 orang untuk baca tuh kalian bisa lihat dari sini. Bisa? 3 orang yang mungkin bisa baca satu-satu paragraf ya. This paragraf 1 sampai di sini. Paragraf actually these are only 2 paragraph ya. Oke, bolehlah 2 orang. Want to read? Boleh duduk di sini saja atau mau kalau misalnya dekat bisa. Oh, bisa ya? Oh. Okay, so who wants to read the first paragraph and the second paragraph, please? Oke, paragraf pertama ya. God and the kangaroo. God did not know how long she was sobbing in loneliness and fear, with her head on her knees and with her little hand covering her eyes, so as not to see the cruel will put in which she was lost. It seemed a long time before she summoned up courage to uncover her weeping eyes and look once more at the bare dry earth and the wilderness of scrub and trees that seemed to close her in as if she were in a prison. When she did look up, she was surprised to see that she was no longer alone. She forgot all her trouble and fear in her astonishment at seeing a big great kangaroo scuttling quite close to her in front of her. Okay, who wants to be the next? So the next paragraph. What surprised was the fact that the kangaroo evidently understood that was in trouble and was sorry for her. For them, the animal's nice, soft gray muzzle chew little lamps were slowly shining. When the looked up at it with wonder in her round blue eyes, the kangaroo did not shun away, but remained sympathetically, and then with a slightly puzzled air. Suddenly, the big animal seemed to have an idea, and it slightly hopped off into the scrub, where that cold just see it moving up and down as if it were hunting for something. Presently, became the kangaroo with a spray of berries in her funny black hand. They were friendly berries. Some were green, some were red, some blue, and others white. The was glad to take them when the kangaroo offered them to her, and as his friendly animals in
eat them. She did so gladly because she was anxious to go hungry. Okay, very good. So did your prediction about this text earlier correct, or you missed it? It was quite accurate or not? Laura? You think it's correct? So you were imagining the story is about a girl and a kangaroo. So did you imagine that the girl was actually lost in the forest? So you were thinking that she is lost in the forest, or no? That's not what you predicted, ya? Okay, oke. Ada yang prediksinya benar-benar lain daripada yang lain, sangat berbeda. So basically, if you see from the story, it means that the kangaroo is helping the little girl. And it's true, we predicted that the little girl's name is Dot, of course. And the kangaroo, that probably tadi Laura bilang, she might be lost in the forest. But we don't know what actually the kangaroo was doing. Ada yang memang tadi prediksi bahwa kangaroo membantu si Dot? Yes, you were thinking that she was. Can you see? So he's actually giving something. So yeah, because no, when we predict normally when we look at these animals, kadang di dalam cerita-cerita dongeng seperti ini, kan binatang-binatang tertentu tuh dia sudah dikategorikan ke dalam binatang yang punya baik atau biasanya binatang apa saja yang dalam cerita biasa punya punya sifat yang tidak baik gitu, yang menjadi antagonis. Itu siapa? Binatang apa saja misalnya? Buaya, singa, harimau. Tapi kalau yang ya serigala, betul sekali. But normally like this deer, kelinci, rabbit, cats, dogs, they're usually portrayed as good animals, and normally they help the human being, ya, not the other way around. Itu yang membuat ini. Nah, Miss ada satu tugas, dan itu dikerjakan bersama dengan orang yang duduk di sebelah kalian. Nanti kalian sampaikan ya. So the tugas is yang kalian lihat yang literal questions ya. What is this story about? Yang literal saja ya. Ini, this one. What is this story about? Why was Dot crying? Who found her? And what did the kangaroo give Dot? And another satu lagi yang bonus ya supaya kalian bisa mencoba untuk memprediksi, mengarang cerita itu berdasarkan kreativitas kalian adalah this question. What do you think might happen next? And what might Dot's mother and father be doing? Ya, dicoba ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, silakan ya. Coba dikerjakan. Boleh berdua-dua saja dikerjakannya. Atau boleh bertiga. Mau kalian bertiga? Oke, silakan.
Number one, What is this story about? what's the story about? Yeah. The story about is Dot and the Kangaroo. The story is a little girl lost in the forest, and then some kangaroo see a little girl is a cry in the forest, and then he can her can help the girl this cry because the girl is poor. Okay. And then Second question, why was dog crying? what is the point? Because maksudnya karena dia tersesat dan juga maybe dia merasa lapar karena ada di kampung itu dilihat dari gambarnya dia ingin membantu Dot karena dia menangis karena dia sudah tersesat. And then who found her? Who found dog? Yang menemukan. Yang menemukan Dot ini yang menemukan Dot itu kangaroo. Okay, good. And what did the kangaroo give dog? Sepertinya sesuatu yang mungkin si Dot lapar jadi memberikan something. Okay, curious. In the text it is mentioned a berries. Yeah, berries. Yeah. Berries. Berries. Okay, thank you, Laura. Thank you very much. Okay, the next is critical questions. Yeah. The first one, what do you think might happen next? And what might dog's mother and father be doing? Ya, silakan di antara kalian yang duduk di bagian belakang. Yang critical questions. Monica? Ayo, kawan. Tidak apa-apa, pendek saja. Okay, Monica. What do you think might happen next? What might dog's mother and father be doing? We think the parents are searching their child. And what might Dot's mother and father be doing? That's what you answered, yeah. What do you think might happen next? You think what might happen next? Tadi kamu sudah bilang, what might dog's mother and father be doing? Searching, ya. Mungkin mereka sedang mencari kemana-mana di hutan belantara itu. Now, what do you think might happen next? Cerita itu berakhir dengan si kangaroo memberikan Dot berries, ya, warna-warni. Dot was quite glad to take them when the kangaroo offered them to her. And as this friendly animal seemed to wish her to eat them, she did so gladly because she was beginning to feel hungry. After this, what do you think will happen? She's full, of course, and then She was happy. do you think her parents will find her? Yeah. And they will meet and reunite again? Her parents. As usual. Okay, good. Thank you very much. Thank you. Okay, everyone. So, kembali lagi ya tadi. What is predicting? Process or proses untuk memproduksi
predicting previewing is a reading strategy. So we use that in order to help us understand better the text. Yeah, good. When we predict, what can we do before we predict? What can help us predict? See pictures. So we preview, yeah? We preview the whole text by what? Seeing the pictures. What else? The title, and reading. reading the sentences or paragraph, ya. Apalagi? Yes, very good. The authors as well. You can predict by looking at that. And the last one is look for dates, figures, yeah, names, yeah, names written in the text. That could actually help you. Okay, anak-anakku. Do you have any question about this predicting and predicting text? Ya. Secara general karena kita bukan pembaca yang lebih aktif, jadi lebih kebanyakan antara title sama gambar. Kadang apa yang kita prediksi itu salah. Gimana sih untuk supaya bagaimana caranya kita untuk memprediksi suatu bacaan supaya jangan hanya lihat gambar saja, terus bisa mention lah dengan apa yang kita prediksi. Yang pertama adalah jawaban untuk itu. Yang pertama, kita prediksi tidak harus benar, ya. Prediksi kita itu tidak harus benar. Jadi prediksi itu hanya untuk membantu kita saja. Kalau prediksi kita salah, itu justru lebih menarik karena artinya, nanti ada kata momen di mana ternyata ya ampun. Contoh seperti Albert last bite, ya. Kita pasti berpikir Albert adalah si bapak itu, si nelayan itu. Padahal ternyata Albert adalah nama ikan yang tidak ada di dalam itu. Tapi ketika kita tahu bahwa kita salah, ternyata begini, dan itu membuat rasa kepuasan untuk kita membaca itu jadi lebih kuat, lebih terasa. Nah, kadang juga memang kayak seperti tadi yang kita lihat di creative question, kita diminta untuk memberikan jawaban yang tidak ada di dalam teks misalnya. Tidak ada masalah kalau tidak salah, karena yang dilihat adalah kreativitasnya kita. Semakin kreatif itu akan semakin bagus lagi. Karena nanti kalau misalnya kalian jadi guru, di kelas itu pasti akan ada anak-anak dengan berbagai macam kemampuan. Ada yang punya kreativitas yang sangat tinggi. Nah, kalau membiarkan mereka membaca dan memberi kesempatan untuk mereka memprediksi atau kemudian mengarang ceritanya, mungkin itu akan semakin seru. Karena akan ada cerita yang mungkin macam-macam. Seperti yang bilang tadi, dulu ada akademisi yang bilang Albert itu adalah monster, sebenarnya dia adalah si monster yang nanti akan berubah setelah dia memakan cacing yang dia tangkap itu, kan modelnya seperti itu, ya. Ada lagi? Okay, everyone, please, I will send you the barcode for the attendances in group, yeah? In group, please fill in the attendances. And here is the tugas for you. I have already sent it as well to the WhatsApp group. Ada cerita tentang the owl and the grasshoppers. Di situ sudah cut cerita bagian akhirnya, jadi silakan nanti dibuat prediksinya. Minggu depan kita akan lihat masing-masing orang yang harus berbeda. Tidak boleh menggunakan ChatGPT. Yeah? Okay. So I think that's all for today. Thank you very much everyone for coming. I will see you all next week. Yeah? Okay. Bye bye. Bye. Thank you.